this channel. Okay, na? So today we are going to discuss very important topic, that is the ray diagrams. Okay, na? So now let us see how to draw the ray diagrams for different situations. So here we are going to draw the ray diagrams for convex lens. Okay, na? Ray diagram for convex lens. Okay, now so here case 1. First of all, we'll see case 1. So when the object placed beyond C, C means here what? Center of the curvature. Object placed beyond C. Now let us see. Now very well. This is the symbol of convex lens. This is the principal axis. This is the F1, 2F1, F2, 2F2. So here, what is our case? The object placed beyond C. So here, we know very well, this is the focal point, this is the center of the curvature. See, so we know very well, yes, when you make the double focal length, we will get the center of the curvature. So here, 2F2 is nothing but center of the curvature. So here, we have to place the object behind C means. So here, we have to place the object. Now, let us see. The first ray must should pass parallel to the principal axis and pass through the focal point. Next, the second ray must should pass through optic center, then pass through in this way. Okay, now, so here the object is okay. So listen carefully. Okay, now in the first ray, second ray. So first ray, yes, pass parallel to the principal axis after incident and convex lens. So it is passed through the focus. Okay. Next, second ray, yes, second ray passed through the optic center, and then after refraction, it is intersect at some point with the first ray. Okay, now, so we know very well. I have already told you where the rays gets intersect, at that place only the image will be formed. So here, the image is formed. Now let us see what type of image we are formed. What type of image will be formed, and what is the nature. Now let us discuss one by one. So for every ray diagram, so we have to mention 3 points. Number 1, which is the size of the image. Now when you compare this original object, the formed image is yes diminished in size. అంటే దీంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు దీని యొక్క సైజ్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి diminished. ఓకేనా. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి is it real or virtual? అంటే so it is a real image. And third one what? So image is formed in inverted direction. So here the object is placed erected అంటే నిటారుగా ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ చూడండి ఎలా ఫామ్ అయింది, తల కిందలుగా, కాబట్టి ఇన్వర్టెడ్. సో దట్స్ వై వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సో ఫర్ ఎవరీ రే డయాగ్రామ్, సో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దీస్ 3 పాయింట్స్. సో హియర్ డిమినిషన్ మీన్స్ వాట్? చిన్నది అని. సో మన ఆబ్జెక్ట్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు దాని సైజ్ ఎలా ఉంది? చిన్నగా ఉంది. ఓకేనా. నా సో దీని యొక్క ఇమేజ్ ఇమేజ్ ఎలాంటిది? రియల్గా విర్చువల్ అంటే రియల్ ఇమేజ్ అని రాస్తాం. సో ఇన్వర్టెడ్ అంటే తల క్రిందులుగా ఇమేజ్ ఫామ్. ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీద సెంటర్ ఆఫ్ ది కర్వేచర్ అవతల పెట్టినప్పుడు సో 2 రేస్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఒకటేమో సో టాప్ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తాం, అది ఫోకల్ పాయింట్ గుండా వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి ఆప్టిక్ సెంటర్ నుంచి మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఈ 2 రేస్ వచ్చేసి ఏదో ఒక చోట ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. ఇంటర్సెక్ట్ అయిన చోట ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఫామ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తామంటే వీటి యొక్క నేచర్ రాస్తాం. ఫామ్ అయితే ఎలా ఉంది, ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్స్తో కంపేర్ చేసి చిన్నగా ఉందా పెద్దగా ఉందా రాస్తాం. నెక్స్ట్ అది రియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ వల్ల అదేవిధంగా ఇన్వర్టెడా లేకుంటే డైరెక్టా. ఓకేనా. ఆర్ గెస్ మై పాయింట్ అన్నా. థ్యాంక్ యూ. సెకండ్ case number 2. So when the object placed at C means what? Center of the curvature. అంటే center of the curvature దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ పెడితే ఎటువంటి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, దాని నేచర్ ఎలా ఉంటుంది. This is the case 2. So what I am saying, when the object is placed at center of curvature, now let us see what type of image will be formed and how does the ray diagram looks like. Okay, now let us discuss. So you know very well, I am already told you this is the symbol of convex lens. This is the principal axis. This is F1 and
2F1, F2, 2F2. So what I am saying? So object placed at the C. So means C is nothing but what not 2F2. So what is? So here we have to place at the object. So this is the center of the curvature. So F2F2 means what now? So if we make the focal length double, we will get the center of the curvature. That's why it will becomes F2. It will become center of the curvature. Okay. So we know that first ray we must and should consider from top of the object. Okay. And second ray we must and should consider optic center. Okay. So the ray which consider from top of the object which is moves parallel to the principal axis and offer incident as it will pass through the focus. Now the second ray we must and should consider from optic center. So this ray will goes like this. Okay, now. Now, if you see this ray diagram, okay, so here the object, so the image is formed exactly at C, another side. So what I am saying, so when the object is placed at the center of the curvature, automatically, yes, the image is also formed at the same point. So this is a very, very important case, man. So what I am saying, so when the object is placed at the center of the curvature, which means 2F2, so the image is also formed at the same place. Okay, now, I'll catch my point or not? Now let us see nature of the image. So first one, the formed image is same size. Yes, see. So this is the original object, and this is its image. So both are having same size. That's why we have to write the same size. So second one is see real virtual ante. Yes, this is also real image. The formed image is real image. And the third character is so inverted correct ante inverted. So listen carefully. So what I am saying, so ikkada object అనేటువంటిది సెంటర్ ఆఫ్ ది కర్వేచర్ దగ్గర పెడితే సో ఇమేజ్ కూడా సెంటర్ ఆఫ్ ది కర్వేచర్ దగ్గరే ఫామ్ అవుతుంది. మనం ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ సైజ్ చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే దానికి ఇమేజ్ సైజ్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. మనది రియల్ గా విర్చువల్ అంటే ఆ ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ రియల్ ఇమేజ్. మనది ఎలా ఉందంటే సో ఇన్వర్టెడ్ తలకిందలుగా ఉందా, సో రిటైర్ గా ఉందంటే మన ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్ కంపేర్ చేసినప్పుడు అది తలకిందలుగానే ఉంది. సో దిస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ and how to draw the ray diagram for when the object is placed at the center of the curvature. Okay, thank you. Object placed between C and F. C at the center of the curvature. F ante focus. So this is the focus. This is the center of the curvature. So here I place the object between. So focus and the center of the curvature. Okay, now let us see. Now for example, if you place the object between. So focus and the center of the curvature. Now let us see what type of image will be formed and what is the nature of that image. Now let us see. Okay, so we know the first ray we must and should consider from top of the object. The ray which is considered top of the object, which is must and should pass through parallel to the principal axis. Next, optic incident which is passed through the what now? Passed through focus. Now, second ray we must and should consider from optic center. Okay, Nana? Okay. Now here the image is formed. So look at the board all of you. So what I am saying, so when the object is placed between focus and center of the curvature, so yes, the image will be formed beyond the center of the curvature. The image is formed beyond the center of the curvature. అంటే చూడండి మనం ఆబ్జెక్ట్ ని ఫోకస్ కి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మధ్య పెట్టినప్పుడు సో దానికి సంబంధించిన ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి అవతల ఫామ్ అవుతుంది. అంటే బియాండ్ సి, yes, beyond C. The image formed beyond C. అంటే
సెంటర్ ఆఫ్ ది కర్వేచర్ అవతల ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. నౌ లెట్ us see నేచర్. Okay, first one is size. What about size? So when you compare the original object size with its image size, so here image size is greater, which means that's why we have to write down enlarged. అంటే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క సైజ్ కన్నా ఇమేజ్ యొక్క సైజ్ పెద్దగా ఉన్నప్పుడు ఎన్లార్జ్ అని రాయాలి. ఓకేనా? నౌ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఈజ్ ఇట్ రియల్ ఆర్ విర్చువల్? సో విచ్ ఈజ్ ఏ రియల్ ఇమేజ్. సో థర్డ్ వన్ ఏంటి? థర్డ్ వన్ ఏంటి మా? సో ఎన్లార్జ్డ్, రియల్, నెక్స్ట్ ఇన్వర్టెడా ఎరెక్టా అంటే ఇన్వర్టెడ్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ఆబ్జెక్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ ద కర్వేచర్ అండ్ ఫోకస్. సో ఫైనల్ ఒకసారి వినండి. ఆబ్జెక్ట్ని ఫోకస్కి సెంటర్ ఆఫ్ ద కర్వేచర్ మధ్య పెట్టినప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? సెంటర్ ఆఫ్ ద కర్వేచర్ అవతల ఫామ్ అయింది. ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే దానికన్నా ఎన్లార్జ్డ్ పెద్దగా ఉంటుంది, రియల్గా ఉంటుంది, తలకిందులుగా ఉంటుంది. ఓకేనా? కేస్ 4. In the case 4, object placed at F. F means what? Focus. Now let us see when the object is placed at the focus, at a focus point. Now let us see what type of image will be formed and how we can draw the ray diagram. Okay, for in this situation. Now, so we know very well. This is the convex lens. This is the principal axis. This is the F2 to F2. Okay, na? Now F1 to F1. So what I am saying, object placed at the focus. So this is the focus. You know very well, first way we must should consider from top of the object which is often incident pass through the focus. This is the first way. Second way we must should, yes, from optic center, yes. The second way must should pass through the optic center. Okay. So now in this way we will draw the ray diagram where the object is placed at the focus. So if you see this, so actually I have already told you one basic point. So when does the image will be formed? When the rays gets intersect. At that place only, at that point only the image will be formed. But here the rays didn't get intersected or convergent. ఇక్కడ rays అనేటువంటి చూడండి, సో ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయ్యి మళ్ళీ రిఫ్రాక్షన్ ఇలా వెళ్ళిపోయింది. ఎక్కడ కలిసాయా? Is there any convergent or is there any intersect? Yes. Do the rays intersected here? No. So that's why there is no possibility to form image. Or catch my point or not? Or catch my point or not? But for a answer ఒకటి ఏంటి? Yes, image will be formed at infinity. Image formed at infinity. సో ఇక్కడ ఎక్కడ ఇమేజ్ పోతే మనకు తెలియదు కాబట్టి అట్ ఇన్ఫినిటీ రాసిస్తాం. అంటే చూడండి ఒకసారి ఈ ఫోకస్ దగ్గర అంటే తెలుగులో నాభి అంటాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఈ ఫోకస్ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ పెడితే సో ఫస్ట్ రే మనకి ప్యారలల్గా వెళ్ళి ఫోకస్ కూడా వెళ్తుంది, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ సెంటర్ కూడా ఇలా వెళ్తుంది. సో అంటే ఫోకస్ దగ్గర ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినప్పుడు ఎస్ ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ అయ్యి అవి వెళ్ళినప్పుడు సో ఇక్కడ ఆ రేస్ అనేది ఎక్కడ కలుసుకో. సో కాబట్టి ఇమేజ్ అనేటువంటిది ఫామ్ అయ్యేకి మరి ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందో కరెక్ట్గా చెప్పలేము. సో అందుకోసం నేను చెప్తానంటే ఇమేజ్ అనేటు అనంత దూరంలో ఫామ్ అవుతుందని మనం చెప్తాం. అంటే ఇమేజ్ విల్ ఫామ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకేనా? గాట్ ఇట్ మై పాయింట్? నౌ సో కేస్ 5. Case 5, the object placed here, we keep the object between F and the optic center. F means one focal point. Okay, na? When the object placed between focus and optic center. Now let us see. So what type of image will be formed and how we can draw the ray diagram for this situation. Okay, na? So we know very well. So this is the focus now. This is the optic center. So here I place the object between. Okay, na? Between focus and the optic center. Okay, na? Or catch my point on that? Good. So here also in this case also we have to take the first step from top of the object which will pass it to the focus, and the second one we must should consider from optic center. So this ray pass it through the optic center. Okay, na? Now అంటే సెకండ్ చూడండి పైన ఏమో టాప్ నుంచి తీసుకుంటాం ఫస్ట్, సెకండ్ ఏమో దాని కింద నుంచి తీసుకుంటారు ఏమో ఆప్టిక్ సెంటర్. ఓకే, ద సెకండ్ రే
must one should pass through the optic center. So here also there is no possibility to intersect the rays. Is there possibility to intersect the rays? There is no possibility to intersect the rays. That's why, so first of all we will imagine, we will expect there is no formation of image. But when the rays, but in this case we have to bend the rays backwards. So when we bend the rays backwards, so the image will formed back side. So now let us see. ఈ రేస్ ఏం చేస్తున్నాను, ఇలా బెండ్ చేయండి వెనకాలకి, ఇలా బెండ్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. చూడండి, yes, okay, here the rays gets intersected. That's why, so the image is formed back side. అంటే చూడండి ఈ కేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ పెట్టాము, ఫోకస్ దీన్ని నాది అంటాం ఇక్కడ సారీ. సో హియర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ పెట్టింది, ఇక్కడ వస్తువు అనేటువంటిది ఆప్టిక్ సెంటర్కి మరి ఫోకస్ అంటే నాది అంటాం, వాటి మధ్య పెట్టాం ఆబ్జెక్ట్. ఇటువంటి సందర్భంలో చూడండి, ఎస్ మనకు తెలుసు ఫస్ట్ కేసు ఎక్కడ టాప్ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తే మనకు ఫోకస్ మీద వెళ్ళిపోతుంది, సెకండ్ వచ్చి ఆప్టిక్ సెంటర్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా ఇమేజ్ అనేటువంటి యాక్చువల్గా ఫామ్ అయ్యే అవకాశం లేదు. కానీ ఈ రేస్ ఎప్పుడైతే మనం వెనకాలకి ఇలా బెండ్ చేస్తామో, ఇలా బెండ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే వెనకాల వచ్చి ఏదో చోటకి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. అదే ఏమవుతుందంటే దాని యొక్క ఫోకస్ అవుతుంది బ్యాక్ సైడ్. మరి ఇటువంటి సందర్భాలు చాలా విధిస్తుంది. దిస్ సిచ్యుయేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మరి చూద్దాం ఎటువంటి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. లెట్ us see what type of image will form and its nature. సో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ద ఫార్మ్ ఇమేజ్ ఈజ్ size. First of all, size compare. First of all, we have to compare the size of the object with its image. So observe change. This is the object. So this is the image of this object. Now the formed image is. So what the formed image is? Enlarged. So why enlarged? Because yes, the size of the image is enlarged, పెద్దది కంపేర్ విత్ ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్, కాబట్టి ఎన్లార్జ్ అని రాయాలి. సెకండ్ ఏమన్నా, ఇది రియల్గా విర్చువల్ అంటే ఈ ఒక్క కేసులో మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ అనేటువంటిది విర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. చూడండి ఒకసారి, ద ఫార్మ్ ఇమేజ్ ఈజ్ విర్చువల్ ఇమేజ్. అంటే ఇంతకుముందు మనకు ఫ్రంట్ లో ఫామ్ అయిన ఇమేజెస్ అంటే ఫ్రంట్ లో ఫామ్ అవుతుందంటే ఏమి, ఒక స్క్రీన్ మీద ఫామ్ అవుతున్నాయి అని అర్థం. కాబట్టి అవి రియల్ ఇమేజ్. ఇంతకుముందు చెప్పాను, ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ వాట్ ఈస్ రియల్ అండ్ వాట్ ఈస్ విర్చువల్ ఇమేజ్. What is real image? The image which can be opened on a screen. Such type of images are known as real images. So the image which cannot be opened on a screen, such type of images are known as virtual image అని చెప్పాను. చూడండి, సో కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్రంట్ లో ఫామ్ కాదు అంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద ఫామ్ అవుతాం లేదు అని అర్థం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, బ్యాక్ సైడ్. కాబట్టి ఇది విర్చువల్ ఇమేజ్ అంటే దీన్ని స్క్రీన్ మీద మనము పొందలేము, స్క్రీన్ మీద పొందలేము. ఓకేనా. సో థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇది ఎరెక్ట్. ఎందుకు ఎరెక్ట్ అంటే ఇదొకటి ఎరెక్ట్. ఎందుకు ఎరెక్ట్ అయిందంటే ఎస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉందో ఇమేజ్ అలానే ఫామ్ అయింది పైకి ఇలా. సో కాబట్టి నిటారుగా ఫామ్ అయింది. కాబట్టి ఎరెక్ట్ అంటే నిటారుగా అంటే ఆబ్జెక్ట్ నిటారుగా ఉంది, ఎరెక్ట్గా ఉంది. సో ఇమేజ్ కూడా అలాగే ఉంది. ఓకేనా. సో కాబట్టి ఈ కేసు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.